Hello dear students, welcome to a new lesson of the English subject for the third year scientific section. Today we are going to talk about Unit 2, which talks about climate and weather and how they affect the way we live. And also we will study about two different families live in two different places and how the climate affect the way they live. Let's start. Unit 2, weather and climate. Weather and climate. What does weather means and what does climate means? Climate means the general weather conditions usually found in a particular place. كلمة المناخ اللي هي climate تعني الجو العام أو حالة الجو العام في مكان ما، سواء كان في الصيف سواء كان في الشتاء. تمام. بينما weather, what does it mean? The conditions in the air above the earth such as wind, rain or temperature, especially at a particular time over a particular area. يعني weather اللي هي حالة الطقس اوكي او حالة الجو. شنو حالة الجو في هذا اليوم من حيث درجة الحرارة ومن حيث الرياح وما إلى ذلك. Lesson 1 and 2, reading, taking notes. Before you read lesson number 1, work in pairs, look at the table. Write more words about weather and climate. How many can you write in 3 minutes? نحن عندنا كلمات متعلقة بالمناخ وحالة الجو. نبغى نحاولوا أن احنا نملو هذا الجدول بكلمات nouns, verbs and adjectives. تعالوا ناخذ الصف الأول the first row nouns. عندنا هنا rain, temperature. rain بمعنى مطر, temperature بمعنى درجة الحرارة. نزيد عليه الكلمات heat سخونة, warmth دفء, cold برودة, snow ثلج, fog ضباب, mist ضباب ولكن بشكل أقل, hail and sleet تعني اللي هو قطرات المطر المجمدة المسمى عندنا بالشكل العام اللي هي التبروري. شنو الفرق؟ What is the difference between fog and mist? Fog is denser than mist and tends to last longer. يعني الفرق بين الضباب وما بين المست إن الفوج يمتد لفترة أطول ويكون أكثر كثافة من المست. يعني فوق هو الضباب لما يكون كثيف أقل منه شوية اللي هو المست. What about hail, sleet and snow? What are the difference between them? Sleet اللي هو wet partly melted falling snow اللي هي قطرة مطر مجمدة ولكن فيها قليل من الذوبان. Whereas hail small hard balls هي قطرة ماء مجمدة بالكامل of ice in which fall in from the sky in cold weather. يبقى الهيل اللي هي قطرة الماء المجمدة بالكامل واللي نحن في المعنى العام نسموا فيها تبروري، بينما سليت برضو قطرة مطر ولكن أقل جمود وتكون مصحوبة ببلل. سنو اللي هو المعروف عندنا جميعا اللي هو the small soft white pieces of ice اللي هن هذه قطرات المطر ولكن مجمدة تكون ناعمة جدا طبعا تسقط أثناء انخفاض درجة الحرارة بشكل كبير جدا. أوكي هذين طبعا كلهن nouns. What about verbs? Let's see. rain تمطر, heat يسخن, warm يدفأ, cool يبرد, snow أو تثلج, fog يضبب, mist حتى هي يضبب ولكن بشكل أقل, hail and sleet اللي هي تسقط أمطار مجمدة. adjectives اللي هن الصفات, rainy هنا جاي بمعنى ممطر, hot ساخن, cold بارد, warm دافئ, cool هنا جاية as an adjective بمعنى لطيف, snowy اللي هو مثلج, foggy and misty اللي هي مضبب. تمام؟ نحاول نحن نصنفوهن عشان حتى نقدروا نتذكروهن بشكل جيد. عندنا على حسب كل كلمة nouns اللي عندنا rain مطر وas a verb تمطر وas an adjective ماطر أو ممطر. عندنا heat تجيني بمعنى هنا سخونة as a noun, heat as a verb يسخن and the adjective from it is hot اللي هي ساخن. warmth دفء,
warm تجيني as a verb بمعنى يدفئ، then as an adjective بمعنى دافئ. cold برودة، الفعل منها cool اللي هو يبرد أو يلطف الجو، cold as an adjective بمعنى بارد. snow ثلج، snow as a verb بمعنى تثلج، snowy مثلج. بعدين عندنا noun fog ضباب يضبب، foggy مضبب. بعدين عندنا mist misty حتى هي بنفس المعنى ولكن بشكل أقل. hail اللي هي تسقط أمطار مجمدة، هنا as a noun و as a verb تسقط أمطار مجمدة، بينما as a noun اللي هو سقوط أو المطر، قطرات المطر المجمدة. ونفس الشيء مع كلمة sleet no adjectives for them، ما عندناش لهن صفات. last one temperature اللي هي درجة الحرارة، أوكي، اللي هي as a noun and no verb and adjective construct from it. Okay. Exercise B. Look at the pictures and captions on page 19. Discuss these questions. تعالوا نشوف الصورتين الموجودات عندنا هنا. عندنا Wendy and her family in Fairbanks in Alaska. Wendy and her family in Fairbanks. Fairbanks هذه اسم بلدة. وين موجودة البلدة هذه؟ in Alaska. Where is Alaska? in the USA. في الولايات المتحدة. The other picture is about Ali and his family. علي وعائلته. Where is Ali? in Muscat. Where is Muscat? in عمان. Okay? Look at question number 1. What are Ali and Wendy's hometowns? ما هو موطن علي وما هو موطن ويندي؟ Okay? Hometowns is the city or the town that the person is from, especially the one in which they were born and lived while they were young. يبقى عندنا كلمة hometown هو الموطن الذي يعيش فيه الشخص، وخصوصا المكان الذي ولد وتربى فيه. Okay. يبقى to answer this question, what are Ali and Wendy's hometowns? Ali's hometowns is Muscat in Oman. Wendy's hometown is Fairbanks in Alaska. يبقى موطن علي مسقط في عمان، وموطن ويندي وعائلتها Fairbanks in Alaska. عشان نعرفوا بالضبط وين موطن علي وين موطن ويندي، طبعا هذه this is Alaska in the United States of America. هنا موطن ويندي and her family. باهي where is عمان في الخريطة؟ هذه عمان شبه الجزيرة العربية وهذه دولة عمان. يبقى لاحظوا المكانين المختلفين. Wendy and her family lives in a very cold place. يعيشون في مكان بارد جدا. And Ali and his family live in a very hot place. في مكان ساخن جدا. يعني واحد في شبه الجزيرة العربية، أوكي، وويندي عايشة في شمال قارة أمريكا الشمالية اللي هي in Fairbanks in Alaska. نعود إلى الدرس بتاعنا. يبقى قلنا what are Ali and Wendy's hometown? Ali's hometown is Muscat in Oman. Wendy's hometown is Fairbanks in Alaska. Okay, question number 2. What do you think the climate is like where they live? يعني في رأيك شنو المناخ اللي أو شنو حالة المناخ هناك في المكان الذي يعيشون فيه؟ Okay, the clothes from the clothes the people are wearing، من خلال الملابس اللي لابسينهن هؤلاء الأشخاص indicate that، تشير إلى أن عمان is hot and Alaska is very cold. عمان ساخنة وألاسكا باردة جدا. In fact, Oman is very hot in summer and warm and sometimes cloudy in winter. في الحقيقة عمان ساخنة جدا في فصل الصيف ودافئة وأحيانا مسحبة في فصل الشتاء.
Alaska is very cold and snowy in winter with lots of snow and warm in summer. بينما ألاسكا باردة جدا في فصل الشتاء مع الكثير من الثلج and warm ودافئة في فصل الصيف. We have here a passage. We will try to read it step by step. نحاول ان احنا نقرأ القطعة نقطة نقطة ومن ثم نستعرض summary الهام. Okay, hot and cold. Hot بمعنى ساخن and cold بارد. يعني ساخن وبارد. How does the climate affect the way we live? كيف يؤثر المناخ على طريقة حياتنا؟ To find out, we asked two teenagers from different parts of the world. لاكتشاف ذلك نحن سألنا شخصين أو مراهقين من مكانين مختلفين من العالم. علي ناجي who lives in one of the hottest capital cities on earth. علي ناجي الذي يعيش في إحدى أسخن العواصم على كوكب الأرض. And Wendy Baker from a town where the winter temperature drops to minus 25 degrees Celsius or lower. Wendy Baker تعيش في بلدة حيث فيها فصل الشتاء أو درجة الحرارة في فصل الشتاء تسقط إلى ناقص 25 درجة مئوية أو أقل من ذلك. نستعرض ملخص لهالكلام. النقاط the main points in this 3 lines. علي ناجي lives in Oman, one of the hottest capital cities on earth, and Wendy Baker lives in Fairbanks, a town where the winter temperature drops to minus 25 degrees centigrade. Okay, let's see the first paragraph. Muscat, the capital of Oman, is so hot in summer that most swimming pools are too hot to swim in. مسقط عاصمة عمان ساخنة جدا في فصل الصيف لدرجة أن أغلب حمامات السباحة ساخنة جدا لكي نسبح فيها. Car bodies get hot enough to cook on. هياكل السيارات ساخنة جدا لدرجة أنك أنت تستطيع أن تطبخ عليها من كثر ارتفاع درجة الحرارة، لدرجة أن هياكل السيارات المعرضة لحرارة الشمس تستطيع أن تطبخ عليها. Without air conditioning, driving would be impossible. بدون مكيفات الهواء القيادة تصبح مستحيلة. Impossible مستحيلة. The steering wheel would burn your hands. عجلة القيادة من الممكن أنها تحرق يديك. Okay, what are the main points in this paragraph? Number 1, Muscat is the capital of Oman. معلومة مهمة. It is so hot in summer that most swimming pools are too hot to swim in. Number 6, car bodies get hot enough to cook on. هياكل السيارات ساخنة لدرجة أنك أنت تستطيع الطبخ عليها. Number 7, without air conditioning, driving would be impossible. بدون مكيفات الهواء تصبح القيادة مستحيلة. Number 8, the steering wheel would burn your hands. عجلة القيادة من الممكن أنها تحرق يديك. Okay, next paragraph. If you go out of your house at midday, لو خرجت من منزلك في منتصف النهار, sweat begins to drip down your neck within seconds. يبدأ العرق في التصبب من على رقبتك في خلال ثواني، يعني بسرعة كبيرة جدا. Which feels horrible. مما يشعرك بشنو؟ بالانزعاج. We stay indoors during the day if we can and go out in the evenings and early mornings. يبقى نحن نبقى في المنزل خلال النهار على قدر ما نستطيع and go out in the evenings. أمتى نخرج؟ في خلال المساء and early mornings وفي الصباح الباكر. We wear thin cotton dishdashers. شو نرتدي نحن؟ طبعا في عمان thin رقيقة، cotton من القطن، دشداشة اللي هي ما يعرف عندنا بالجلبية. okay, which feel more comfortable than European clothes. والذي يشعرنا براحة أكثر من الملابس الأوروبية اللي هي الملابس المعتادة اللي نرتدي فيها في العادة. and open leather sandals. وصندل مصنوع من الجلد مفتوح. okay, of course everyone covers their head.
بالتأكيد أو بالطبع كل شخص يغطي رأسه كوقاية من أشعة الشمس. What are the main points here? Number 9, if you go out of your house at midday, sweat begins to drip down your neck within seconds. لو خرجت في منتصف النهار يبدأ العرق في التصبب من على رقبتك في خلال ثواني. Number 10, people in Oman stay indoors during the day and go out in the evening and early mornings. الناس في عمان يبقون في المنزل خلال النهار ويخرجون في المساء وفي الصباح الباكر. They wear thin cotton dishdashers and open leather sandals which feel more comfortable than European clothes. يرتدون الدشداشة صندل مصنوع من الجلد يكون مفتوح مما يشعر بالراحة أكثر من الملابس الأوروبية. And everyone in Oman covers their heads. وكل شخص في عمان يغطي رأسه. تمام. The next paragraph مازلنا عند علي and his family. Surprisingly, more people catch colds in the summer than in the winter. وبشكل مفاجئ أو المفاجئ أو الغريب في الأمر أن الناس يلتقطون البرد أمتى؟ في فصل الصيف in summer than in the winter أكثر منه في فصل الشتاء. This is because the air conditioning in big buildings sometimes makes the air too cold and it spreads germs too. شنو السبب؟ شنو التفسير لها؟ لأن مكيفات الهواء في المباني الكبيرة sometimes أحيانا makes the air too cold and it spreads germs too وتنشر معها الجراثيم أيضا. The winter in Oman is wonderful. فصل الشتاء في عمان رائع. It's like a European summer. مثل الصيف الأوروبي. Sometimes the clear blue sky السماء الزرقاء الصافية becomes cloudy تصبح مغيمة. But most of the time the weather is perfect for enjoying life outdoors. ولكن في أكثر الوقت يكون الجو رائع. Okay, perfect هنا كامل مثالي for enjoying life outdoors للاستمتاع بالحياة في خارج المنازل. What are the main points here? Number 12, more people in Oman catch colds in the summer than in the winter. 13, the air conditioning in big buildings sometimes makes the air too cold and spreads germs too. يبقى مكيفات الهواء في المباني الكبيرة تجعل من الهواء بارد جدا وينشر الجراثيم أيضا. In 14, the winter in Oman is wonderful. فصل الشتاء في عمان رائع. It's like a European summer مثل الصيف الأوروبي. Sometimes the clear blue sky becomes cloudy, but most of the time the weather is perfect for enjoying life outdoors. Okay? يعني أغلب الوقت يكون الجو مثالي للاستمتاع بالحياة في خارج المنزل. Okay, now what about Wendy and her family? ماذا عن ويندي وعائلتها؟ Okay, let's say what Wendy said. The winters here are very cold. فصل الشتاء هنا بارد جدا. There is a lake near my house. هنالك بحيرة بالقرب من منزلي which freezes in winter. والتي تتجمد في فصل الشتاء. The ice on the lake is so thick that you can drive a car on it. طبقة الجليد على البحيرة سميكة جدا لدرجة أنك أنت تستطيع قيادة سيارة عليها. Houses are often half buried. المنازل عادة ما تكون نصف مدفونة under snow in winter في فصل الشتاء. لاحظوا كيف الصورة الموجودة عندي هنا. عادة المنازل في فصل الشتاء القارس اللي هو في ألاسكا يكون المنازل نصف مدفونة في فصل الشتاء. If your front door is on the ground floor لو كان باب المنزل متاعك في الطابق الأرضي you have to dig your way out through the snow. عليك أن تحفر طريقك في خلال هذا الثلج.
So many houses have an upstairs door. ولهذا العديد من المنازل عندها الباب. وين موجود الباب؟ يكون زي الصورة الموضحة أمامكم an upstairs doors في الطابق العلوي which is above the snow بحيث يكون فوق مستوى الثلج وبالتالي يكون من السهل الدخول والخروج من المنزل. Let's make a summary for this paragraph. 17. The winters in Fairbanks are very cold. فصل الشتاء في Fairbanks in Alaska is very cold. Okay. There is a lake near my house which freezes in winter. هنالك بحيرة بالقرب من منزلي تتجمد في فصل الشتاء. Number 19. The ice on the lake is so thick that you can drive a car on it. طبقة الجليد الموجودة في البحيرة سميكة جدا لدرجة أنك تستطيع القيادة السيارة عليها. Houses are often half buried under snow in winter. Houses are often half buried under snow in winter. يعني المنازل تكون نصف مدفونة تحت الثلج في فصل الشتاء. If your front door is on the ground floor, you have to dig your way out through the snow. لو كان باب المنزل في الطابق الأرضي عليك أن تحفر طريقك من خلال الثلج. So many houses have an upstairs door. ولهذا العديد من المنازل باب المنزل الأمامي أو باب المنزل الرئيسي في الطابق العلوي which is above the snow فوق مستوى الثلج. Next paragraph. It's too cold to go out unless you wear thick woolen sweaters. الجو بارد جدا ما لم أو إلا إذا ارتديت thick woolen sweaters كنزة صوفية أوكي سميكة. وشنو أخرى؟ a thick waterproof jacket مضاد للبلل أو مضاد للأمطار ويكون سميك. لازم يكون عندك معطف أوكي مضاد للماء أو لا يمتص الماء ويكون سميك. وبرضو لازم ناخذ شنو؟ gloves اللي هن القفازات to protect your hands لحماية يديك and a warm fur hat وقبعة دافئة مصنوعة من الفراء. Without a hat بدون هذه القبعة your head really hurts. بدون هذه القبعة فإن رأسك من الممكن أن يتأذى. Inside the buildings are warm. في داخل المباني أوكي المباني عادة ما تكون دافئة and they have windows with 3 layers وعندهم نوافذ ب3 طبقات. يعني مش النافذة زي ما نحن موجود عندنا النافذة طبقة واحدة من الزجاج لا. in Fairbanks in Alaska وفي جميع المناطق الباردة تكون النافذة مزودة ب3 طبقات من الزجاج. شنو السبب؟ to keep the cold out لكي تبقي البرد خارج المنزل. People stay indoors a lot. يبقى الناس في المنازل كثيرا which can be unhealthy physically and mentally. الأمر اللي يخليك لست بصحة جيدة بدنيا ونفسيا mentally عقليا أو نفسيا. Again, what are the main points here? 23. It's too cold to go out unless you wear thick woolen sweaters, a thick waterproof jacket, gloves to protect your hands, and a warm fur hat. الجو بارد للخروج إلا إذا ارتديت هذه الأشياء. 24. Without a hat, your head really hurts. بدون هذه القبعة فإن رأسك سوف يتأذى. 25. Inside يعني means inside the building, inside the house, the buildings are warm. تكون المنازل دافئة. They have windows with 3 layers. Okay. نوافذهم ب3 طبقات of glasses to keep the cold out. 3 طبقات من الزجاج للحفاظ على البرد أو لإبقاء البرد في الخارج. People stay indoors a lot which can be unhealthy physically and mentally. يبقى الناس داخل المنزل بشكل كبير جدا مما يؤثر عليهم نفسيا وبدنيا. Last paragraph.
It sounds terrible. يبدو هذا فظيع. But it's not so bad. ولكن ما هوش سيء لدرجة. There are winter sports like skiing. هنالك ألعاب شتوية أو ألعاب ثلجية. Like what? Like skiing and ice skating. Skiing مثل التزلج على الجليد and ice skating اللي هو لعبة التزحلق على الجليد في الصالات المغلقة كما هو موضح عندكم بالصورة. Which are great fun. وهذا يسبب متعة كبيرة. And in summer في فصل الصيف the snow melts. في فصل الصيف بالنسبة لألاسكا الثلج يذوب. The country becomes green again. تصبح الدولة خضراء مرة أخرى. And the lake is warm enough to swim in. وتصبح البحيرة دافئة للسباحة فيها. What are the main points in this paragraph? Number 28. There are winter sports like skiing and ice skating, which are great fun. 29. In summer, the snow melts. في فصل الصيف يذوب الثلج. The country becomes green again and the lake is warm enough to swim in. الدولة تصبح خضراء أو زاهية مرة أخرى and the lake is warm enough to swim in. وتصبح البحيرة دافئة للسباحة فيها. Number 2, while you read only the introduction to the text on page 19 and answer these questions. اقرأ هذه المقدمة في الصفحة 19 okay and answer these questions. What does the writer want to find out? ما الذي يحاول اكتشافه الكاتب؟ How climates affect the way we live. الكاتب يحاول اكتشاف كيف أن المناخ يؤثر على طريقة حياتنا. Number 2, why did the writer choose people from these two places? ليش الكاتب اختار هؤلاء الناس من هذين المكانين المختلفين؟ The writer chooses one person from a very hot place and one from a very cold place as an extreme examples to compare. كمثالين اوكي واضحين للمقارنة بينهما. Okay. Exercise B. Find the words and the phrases from 1 to 5 in Ali's text. Choose the best meaning A, B or C. اختار أفضل إجابة من هذه الإجابات. Number 1. Within seconds. في خلال ثواني. ماذا تعني هذه الكلمة؟ Is it mean A. A lot. B. Very quickly. سريع جدا. C. After a long time. بعد وقت طويل. Or A lot اللي هي كثير. Yes, the correct answer will be very quickly. لما نقول لك أنا within seconds يعني في خلال ثواني معناها it means very quickly. Number 2. Feels horrible. يشعر بالانزعاج. Does it mean is ugly? Is frightening? Ugly معناها قبيح. Is frightening مرعب. Or is uncomfortable غير مريح. Yes, the correct answer will be is uncomfortable. يبقى feels horrible means uncomfortable. Number 3. Surprisingly. لأن قلنا بشكل مفاجئ بشكل غريب. It means not often. B. Just for fun فقط من أجل المتعة. Or C. It seems strange. يبدو غريبا. Yes, the correct answer will be it seems strange. Number 4. Spreads germs. تنشر الجراثيم. Is it mean causes illness يسبب المرض. B. Is very large كبير جدا. Or C. Breaks often يتجزأ أو ينكسر في الغالب. Yes, the correct answer will be causes illness. يبقى spreads germs تنشر الجراثيم means causes illness. Last one, number 5. Outdoors. Outdoors, what does it mean? Does it mean A. With neighbors. B. Outside the house. Or C. On hot days. The correct answer will be B. So
outdoors خارج المنزل أو في الخارج it means outside the house. Okay, next exercise, exercise C. Find words and phrases in Wendy's text for the following meanings. Number 1, partly covered, it means half buried. هنا عندي تغطت جزئيا. شو المقابلها مر علينا في النص؟ في النص معناها النصف مدفونة. Number 2, if you don't, ما لم، مرت علينا في النص بمعنى unless. And number 3, very very bad, سيء جدا جدا. What does it mean? It means terrible. And number 4, becomes water, يصبح ماء, it means melts. Okay, dear students, that's all for today. We have learned some useful information about climate and weather and how they affect the way we live. Hopefully, you've spent useful and interesting time. Thank you for listening and watching. See you next class. أستودعتكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.